வணக்கம் டிஇடி வியூவர்ஸ். இன்னைக்கு நம்முடைய டிஇடி கலையகத்துக்கு வந்திருப்பது 3 பிரில்லியன்ட் சயின்டிஸ்ட்னே சொல்லலாம். நம்மளுடைய தமிழ் கம்யூனிட்டியில் இவ்வளவு ஒரு புத்திசாலிகள் இளம் வயதில் சயின்டிஃபிக் ஃபீல்டில் அப்படி சாதிச்சிருக்காங்க. இது ஒரு சாதனை மட்டுமல்ல, ரொம்ப உபயோகம். அதாவது பார்வையற்றவர்களுக்கு எப்படி இவங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு, how their invention is helping the visually impaired. அந்த இன்வென்ஷன் என்ன, இவங்க யார், சின்ன வயசுங்கிற அப்படின்னா யார் இவங்க பார்க்க நீங்களாம் ஆவலாக இருப்பீங்க. Let me introduce you to these brilliant people who have traveled all the way from Texas. Vanakkam. Welcome. Thank you. Thanks. This is Gosha Sivaraja. This is Keith Sivaraja, and that is Krish Sivaraja. இவங்க 3 பேரும் ஒரே ஃபேமிலி. இவங்க தான் உங்க சிஸ்டர், 2 அண்ணன்கள் அங்கே இருக்காங்க. அண்ட் Gosha Sivaraja is the founder and also the CEO of Sino Technology. Gosha, how old are you? I'm 15. Just 15 years old. நீங்க வந்து you have created a revolution. We are used to seeing visually impaired people using the stick, the walking stick, the stick to walk, so that they can, it helps them to, visualize obstacles or obstructions on their way. But you have found a revolutionary invention. எந்த ஏஜில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷுவலி இம்பேர்ட் பீப்புளுக்கு நீங்கள் சயின்டிஃபிக்காக கண்டுபிடிக்கணும்னு எப்படி ஒரு ஆசை எந்த வயசில் வந்துச்சு? 12 வயசாக இருக்கும். So you were 12 years old when this desire came. How did it come? What happened was it was right before school started. I was at the park and I saw a blind person. He had his white cane, he was walking, and he hit his head on a tree branch because the cane couldn't detect that. So, I was just thinking about it because he walked away from that incident like it was nothing. So I was thinking about it, and it was right before school started. And as soon as school started back up, our science teacher told us we would have a science fair. So I decided to create something that would help blind individuals travel safely and efficiently. Fantastic. So TT viewers, இவங்க 12 வயசாக இருக்கிறப்ப அவங்க ஸ்கூலில் ஒரு மரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிளைண்ட் பர்சன் அவங்க அந்த ஒயிட் கேனை வச்சு நடக்கிறப்போ அந்த மரத்துலேருந்து தொங்குறது, அந்த கீழே அந்த பிரான்ச் அவங்கள இடித்து அதில் அடிபட்டும், ஆனால் பிறகு அவர் நடந்து போய் கொண்டிருக்காரு. ஏன்னா அது அப்படியே அக்செப்டட் வே ஆஃப் லைஃப்னு போயிட்டுருக்காங்க. இது ஏன் இப்படி இருக்கணும், அந்த ஒரு குவெஸ்டின், அந்த க்யூரியாசிட்டி அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். அண்ட் அவங்க ஸ்கூலில் இப்படி ஒரு சயின்ஸ் ஃபேர் வரப்போகுது அப்படின்னோடனே இதையே ஒரு டாஸ்காக ஏன் மாற்றக்கூடாது, இதை எப்படி இந்த மாதிரி லோ லைங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் லோ ஹேங்கிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதுங்கக்கிட்டேருந்து எப்படி பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு அதை டிடெக்ட் பண்ண முடியலையே அந்த கேனை வச்சு, அப்போ அதை எப்படி பண்ணலாங்கிற அந்த ஐடியா இந்த குழந்தைக்கு 12 வயதில் வந்திருக்கு. அமேசிங் கோஷா. அண்ட் ரைட் நவ் யூ ஆர் த CEO of Sino Technology. So tell me about your company. Yeah, so Sino Technology, it's a company that creates devices that helps people live better and safer lives. And right now we're currently developing 2 products, and the product that's going to help the blind individuals, we're hoping to release it in the next few months. Fantastic. So you went ahead after the science fair, you went ahead and founded 2 inventions that would help the visually impaired people. Well, actually, no. It's the first invention that's going to help the blind individuals travel safely. The next product, which was mainly invented by my brothers, helps first responders and civilians drive safely on the road. Oh my God. So your whole family, we can see, you're like
very much involved in helping people to lead better and safer lives. So, Gosha, backtracking. So, before you found Sino Technology, so you had this idea and then you had your school science fair. I read when I researched about you that you won the award for science and is it technology fair or engineering? Science and engineering. Fair. Engineering fair in Texas, the whole of Texas? Yes. Wow! எவ்வளோ பெரிய விஷயமா அது? The whole of Texas. அப்புறம் டாலஸ்ல நடந்த சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஃபேர்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்தீங்கன்றது கூட I came to know. Yeah. So உங்களை யாரு? So these are your brothers. You have Keith and Krish. So இவங்களால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சயின்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? How did you get this interest? முதல் ஒரு 5-6 years தான் அம்மா and அப்பா தான் தொடங்கினவ. We were in a competition called Broadcom Masters when I was 6. So that's where kind of the interest in science and engineering started. When I was starting the science fair, my brother Chinana, he's the one who taught me how to code. And so that's where I got more interested in the engineering side. Very good. So உங்களுக்கு ஐடியா வர வர அவங்க அதுக்கு வேண்டிய அந்த எய்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. Yes. So let me start with your பெரியண்ணா and then I'll come to your சின்னண்ணா. So Keith, tell me, உங்க ஃபேமிலியே இப்படி scientific field உங்களுக்கு அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கு. So can you tell me your role and this whole thing? So being the oldest, have to be a good role model, right? So when we first moved to Texas, my brother and I, we joined an organization called the Young Entrepreneurs Academy, and that's what set the foundation for the entrepreneurship aspect of what Gausha is doing with Sino Technology. And Krishna and I went through that organization. We each had our own company, learned to do business plan, marketing analysis, financial analysis, how to give presentations, how to give interviews, right? And then near the end of that Young Entrepreneurs Academy, we had an opportunity to present to a panel of investors. And so when you present to the investors, whoever came in first, we went to Rochester to represent. And I was chosen to go to Rochester as a freshman to represent Texas as the Young Entrepreneurs Academy. And so that's what took us off. And then 2 years later, Gausha joined the Young Entrepreneurs Academy. And she got the same foundation that we understood. And then I'm studying engineering at Texas A&M University, and Krishna is doing mechanical engineering. I'm doing electronic systems. So there's always a support system to help, whether it's on the business side or the engineering side. And our parents are a huge support, right? They're the ones who urged us to start the Young Entrepreneur Academy in the first place. So it's just the support system and laying the firm foundation. And so once I understood that and once Krishna understood that, we were able to help Gausha and show her the way. So YEA, Young Entrepreneurs Academy. Yes. So இப்படி அதாவது என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா, even though you may study science well, engineering well, apply it, find, create an invention, you need to market it. It needs to go reach the hands of the public. So அதுக்கு business ideas தேவை. So அப்படிங்கிறப்போ because of your invention was so good, you got people funding, like business people funding your invention. So that itself, speaks about your product. And Keith, நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. So you learned financial analysis, you learned marketing, you learned like presentation, everything from A to Z about the business side of promoting a product, right? And Gosha, you also mentioned about the Business America something. What is that? Business Professionals of America. Business Professionals of America. So tell me about that. So BPA, it's the acronym. It's a club in in a majority of the high schools across America, and it's a lot of competition, and it's like a support system where you do various different events and try to compete to go to state and then nationals. And I did entrepreneurship, small business management, and economic research through BPA.
Wow, but where do you get the time for all this? Because I know you'll be going to regular school, right? Yeah. And where do you find the time to do all these extra activities? Well, it's, I mean, after school and everything. And like all of our teachers and mentors, they're very supportive and very helpful. I'm sure your parents played a major role, right? உங்க அப்பா அம்மா பெரிய ஒரு ரோல் இதில் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா இல்லாட்டி இப்படி ஒரு சயின்டிஃபிக் திங்கிங் பிள்ளைகளுக்கு வர்றது, ஐ ஹாவ் டு பி வெரி ஃப்ரேங்க். அதாவது ரீசெண்ட்லி நடந்த ரிசர்ச்சில் காட்டியிருக்கு, the STEM studiesன்றாங்க. It's not got to do with the STEM studies, but basically the acronym for science, technology, engineering and math. இந்த ஏரியாவில் பெண் குழந்தைகள், the representation of females in these areas is very less compared to the males. And that's really sad. ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு மாடர்னாக நம்ம era, we are, you know, in a very modern era, but in spite of it, when technology is so far ahead, females are still lagging behind. அப்படிங்கிறப்போ பேரண்ட்ஸ் உங்களை மாதிரி பெண்களை உற்சாகப்படுத்துறது, ஆம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு ஈக்குவலாக உங்களை வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உற்சாகப்படுத்தி என்கரேஜ் பண்ணி உங்களை வந்து சயின்ஸில் ஈடுபடுத்தி, மேத்தில் ஈடுபடுத்தி, இன்ஜினியரிங்கில் ஈடுபடுத்தின தொட்டு தான் இன்றைக்கி பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு உங்களால் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுது. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ். அடுத்தது உங்கள் மென்டோர்ஸ், உங்கள் குரு, who are the name of you people or significant person who helped you other than your parents? Well, நீங்க சொன்ன மாதிரி parents very big. One of my biggest mentors on the Young Entrepreneur Academy, அண்ணாவும் நானும் போனது, அவர் தான் அந்த Frisco YA run பண்ணினவர். Frisco is the county where you live, or is The city. The city where you live. Yeah. Okay. And it's one of the fastest growing cities. One of the fastest growing cities, Frisco. Yeah. Okay. So he's the one who runs the Young Entrepreneurs program, and he was a very, very helpful mentor to us. And what's his name again? Mr. Peter Burns. Mr. Peter Burns. Yes. Wonderful. So he supported you. Yes. Wow. So he was the one who was very involved with the Young Entrepreneurs Academy. Mhm. Absolutely. Very, very fascinating, Gosha. Yeah. ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு யங் ஏஜில் இவ்வளோ சாதிக்கிறது இஸ் நாட் ஈஸி, you know. And I think having excellent brothers who are very similarly like wired engineering minds, that's what they have, you know. Yeah. So I think that slant also would have aided you, right? And let me ask Krish there, Krish Sivaraja. சின்னண்ணன் ரொம்ப அன்பா கூப்பிட்டீங்க. You have not forgotten your Tamil, ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. Krish, Yes. so உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. Tell me how you got involved with Gosha's pursuit for this particular invention. Yeah, so Gausha first came to me during her science fair, and she's like, "Hey, I have this, and again the idea on it, and Adam, can you help me with it?" Right? Obviously, I said yes. If not, she wouldn't be here. But So you said yes. Yeah. Okay, you encouraged her. yeah, so she wanted to help. She said she wanted to help blind visually impaired individuals travel. So I showed her an open source technology that me and my dad worked on earlier. Whenever I was first going through the science fair, I was doing a device that helped emergency responders get to an emergency faster. And Come again, sorry. So this Yes. is for emergency responders. So for example, you're saying or ambulance or paramedics இவங்க வர்றப்போ, is it for 911 calls அந்த மாதிரி yes, சொல்றீங்களா? yeah. So right now the problem is that emergency responders, when the ambulance, the police, when they're going towards an emergency, they have to go through traffic, and oftentimes people do not hear the sirens or see the light until they're very close behind them. So basically, when I was in the science fair, what I wanted to do was help these emergency responders get to the emergency faster, safer, and more efficiently. And to do that, I created a transmitter and receiver system where the transmitter will be in the emergency response vehicle, and the receiver will be in the civilian vehicle. And when the emergency responder is heading to the emergency, they'll just turn it on, and it will send a signal in about a kilometer distance. And when the receiver gets it, it will alert the driver to say, "Hey, pull over."
And this way, the driver won't be startled by the sirens or the light, and they'll have enough time to make way, and emergency responders do not have to stop. Wow, very, very interesting. Because while we were discussing, one of you all told where, for example, the cardiac arrest people, because 6 minutes குள்ள அவங்கள காப்பாத்தாட்டி அவங்க இறந்து போயிடுவாங்கன்ட்டு, இந்த massive cardiac arrestsலாம். So அப்படியாப்பட்டவங்களுக்கு, if the paramedics or the doctors or whoever, they have to reach them, then அவங்க முன்னாடி அந்த டிராஃபிக்ல மாட்டிக்கிட்டா ரொம்ப கஷ்டம். Right. And half the time நம்மளாம் ரேடியோ பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டு கேட்கவே மாட்டேங்கிறோம். the sirens பின்னாடி வர vehicle தெரியவே மாட்டேங்குது. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அங்கே இருக்க ஒரு two receptors மாதிரியே, one is sending and one is receiving. ஸோ அந்த receiving இது வந்து உங்கள் காரில் இருக்கும். Yes. So it will alert you, right? It will Yes, it will alert you using, it will give you 3 different alert systems. One will be vocal, it will be a sound that will be buzzing. a One- sound that will be buzzing, Yeah. showing you that vehicle, Right, it will say- emergency vehicle is approaching. Leave way. Right, and then the other would be a display that'll say emergency responder approaching, please pull over. Oh, so there's a display too. Right. Oh. And then the third would be lights to indicate that there's someone coming. ஸோ 3 வகையான சிக்னல்ஸ் அது கொடுக்குது உங்களுக்கு டு அலர்ட் யூ, இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ரெஸ்பாண்டர்ஸ் வர்றாங்க, வழி விடுங்க, மூவ் அவே அப்படின்னுட்டு, லீவ் வே அப்படின்னு. Right. ஓ மை காட், திஸ் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். எத்தனை உயிர்களை காப்பாற்றலாம் இந்த மாதிரி. அண்ட் இன்னொன்று சொன்னீங்களே, இப்போ யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் people when they are going on long drives or whatever, when they are drowsy, they are tired, அவங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் இருக்குன்னு Right, சொன்னீங்க. so What this was is, that? so this is something that my brother and I, Nanamanda, we want to incorporate into the same device. So to help regular civilian drivers, we want to also give them a device that detects when they're falling asleep and becoming drowsy. So what we're planning on doing is it will alert them based on their pulse and tell them, hey, you're becoming asleep, maybe you want to pull over, or it'll vibrate to make sure, let them know that you're falling asleep, because oftentimes we'd fall asleep on the wheel maybe after a long drive, especially like people driving trucks for long distances, and we wouldn't notice when we doze off, and that can lead to big accidents. And by incorporating this into the emergency response detector, first response detector, we want to help bring awareness to helping emergency responders, as well as being conscious of your own driving as well. Wow. So is there a gadget that is attached which will check your pulse rate, which will find that, which will sense that you're drowsy? Yes. And you're impaired to drive? Yes. So that's what y'all are working on. Awesome. Can one of y'all, especially Gosha, can you show me, you brought the gadgets here. இது எப்படி வேலை செய்யுது, ஒரு சாம்பிள் எங்களுக்கு காட்டுறீங்களா எங்க டிடி வியூவர்ஸ்க்கு? Seti. So on the first product, on the Mavi. Mavi, that's the name. Yes. I forgot to tell the name. So Mavi is the name of this invention. Yes. So கட்டாயம் சொல்லுங்க அதை பத்தி. So the Mavi stands for Movement Aid for the Visually Impaired, and it has 3 pieces. The first piece is this one right here, and this is what the final product is going to look like. And it's attached to the waistline or belt of the blind individual, and it can do 3 things. It can detect any low-hanging objects like tree branches or anything at your head level, so the blind person doesn't hit their head on anything. It can detect anything up to 5 to 10 feet in front of the blind individual, and anything on the ground like steps, ditches, curbs, things like that. And also, there's 2 more things we're going to add, and one of them is a camera that can detect like people's faces, familiar faces, like doors, elevators, things like that. And it can also have like an emergency SOS button. So when the blind individual, when they hit the button, what's going to happen is it'll send an emergency text message to a friend or family member saying this is their current location, they need help. Wow. So correct me if I'm wrong. இப்போ ஒரு லோ ஹேங்கிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அப்போ அந்த பிளைண்ட் பீப்புள் அவங்க நடந்து போகிறப்போ
இந்த மாதிரி வர்றதோ இல்லாட்டி கர்ப்ஸோ ஏதோ தடுக்கி விழ போகிறாங்க இல்லாட்டி இடிப்பட போகுது அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஆப்ஜெக்டை அவங்க பெல்ட்டில் கட்டியிருந்தாலோ இல்லாட்டி கையில் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாலோ இட் வில் டிடெக்ட் அண்ட் இட் வில் ஒரு பஸ்ஸிங் மாதிரி கொடுக்குமா ஒரு வைப்ரேஷன். So, 10 சாமாங்க செய்யும். Directly in front ஆயிருந்தா அது vibrate பண்ணும். Okay. And the closer it is, the faster it will start vibrating. Vibrating. Okay. If it's மேல இல்லாட்டி கீழே ஏதாவது இருந்தா different அந்த டோன் கொடுக்கும். And அந்த டோன் வச்சுக்கொண்டு அங்க இருக்குது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ மேலே இல்லாட்டி கீழே அந்த சாமா ஏதோ அவங்கள தடுக்க போகுது அப்படின்னா இது வேற மாதிரி ஒரு சவுண்டை கொடுத்து அவங்கள அலர்ட் பண்ணும். அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் எங்க அவங்களுக்கு வந்து இடிப்பட போறாங்க அப்படின்னுட்டு. ஃபென்டாஸ்டிக். அதை விட கிரேட் என்னன்னா சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டேஞ்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ தே கேன் ப்ரெஸ் த பட்டன் அண்ட் அவங்களுக்கு தெரிந்த முகங்களுக்கு அந்த எஸ்ஓஎஸ் மாதிரி யூனோ சேவ் மீ அப்படின்னு அந்த மெசேஜ் போகுது. அண்ட் இவங்க இருக்க லொக்கேஷனை அதை டெக்ஸ்ட் பண்ணோன்னே தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் வேர் திஸ் பர்சன் இஸ் struggling. Wow. Yes. And with this, there's 2 more pieces. So it's a 3-piece package, right? Okay. And so this is the other 2 pieces and these 2. Okay. And they will be put on the armla attached பண்ணிடுங்க. Armla attach பண்ணிடுறீங்க. And anything 2 feet to the side of the blind person, it can detect. So they don't accidentally bump into something. Wow. இப்போ நம்ம கார்லலாம் இருக்குது இல்லையா பக்கத்தில் ஏதோ இடிக்க போதான் கீன்னு கத்துது அந்த மாதிரி மனுஷனுக்கே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க. ரொம்ப பெரிய விஷயமா. இட்ஸ் அ brilliant brainwave and you are taking it even further with emergency responders and also people who are driving who are impaired and especially drowsiness, you're tired. அந்த அலர்ட்னஸை கொடுத்து அவங்கள புல் ஓவர் பண்ணுங்க, ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க. ஸோ அவங்க உயிரையும் காப்பாற்றுறீங்க, முன்னாடி இருக்கவங்களோட யூனோ யூஆர் நாட் கோயிங் டு கிராஷ் இன்டு சம்ஒன் எல்ஸ், ரைட்? ஸோ கீத், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி நீங்கள் இப்போ டெக்ஸஸ்லேருந்து வந்திருக்கீங்க அண்ட் ஆல்சோ யூஆர் ஆன் அ ரோட் ட்ரிப். ஸோ டெல் மீ, அதாவது பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி ஸோ குயிக்காக எனக்கு ஒரு ரேப் அப் உங்கள் ரோட் ட்ரிப்பை பற்றி சொல்லுங்கள். So it's a road trip to bring awareness about the visually impaired individuals, right? So in the product kondu Ottawa la irukra blind house Ottawa blind houses. Ottawa blind house. And then அப்படியே down the east coast, so you go New York, Boston, New York, Boston, so Boston, you're traveling New all York, the east Washington, coast. DC, Washington. And then we have to go back home to Dallas. So adukudeyila irukra blind houses, visually impaired individuals, communities, add important ana kalaviyoda poi kadachu what else can we improve, what can we do to help? அவங்களுக்கு என்ன தேவைகள்? Yes. Interesting. டிடி வியூவர்ஸ் பாத்தீங்களா, இந்த அருமையான சிவராஜா ஃபேமிலி சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாருமே. அந்த குழந்தைக்கு இப்போ தான் 15 வயசா இருக்கு. அவங்க 14 வயசுல அந்த சைனோ டெக்னாலஜிக்கு ஒரு ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஆயிருக்காங்க. அண்ட் we have these brilliant boys, the brothers. குடும்பமே ஒருங்கிணைந்து இவங்க இப்போ ஒரு ரோட் ட்ரிப் எடுத்திருக்காங்க. நியூயார்க்லேருந்து உங்களுக்கு வாஷிங்டன், அத்தனை ஈஸ்ட் கோஸ்டில் இருக்க ஊர்களுக்கு இங்கே ஆட்டோவாவில் துவங்கி அவங்க அத்தனை பிளைண்ட் ஹவுசஸ்க்கு போய் இந்த சாமான்களை காட்டி அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லை, அவங்க பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு இன்னும் என்ன தேவைகள்னு கேட்டு அதுக்கு வேண்டிய கண்டுபிடிப்புகளும் பண்ணணும்ட்டு ஆவல அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ரோட் ட்ரிப். அதில் தான் இங்கே டிஇடி உங்களுக்கே தெரியும், ராஜி அரசரத்னம் நம்ம சிஇஓ, she is always encouraging women, females and young people, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய சாதிக்கணும்ன்றது அவங்க எப்பொழுதுமே என்கிட்ட பேசுகிறப்போ that's what she does and she's always promoting through her shows. ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது உங்கள் ஃபேமிலி இப்படி வந்து இந்த யங் ஏஜில் உங்கள் கிராண்ட் மதர்லேருந்து, உங்கள் அப்பாலேருந்து, உங்கள் அம்மாலேருந்து, உங்கள் மென்டர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஐ வுட் என்கரேஜ் இந்த குழந்தைகளை பார்த்து நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், மேத் இதிலெல்லாம் பொம்பளை பிள்ளைகள் புகுந்து அதில் கான்ஃபிடென்ட்டாக அவங்க மேலே வர்றதுக்கு உற்சாகம் கொடுங்க, அவங்கள நல்ல ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நிச்சயமாக நம்ம சொல்லிக்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் guys for வணக்கம் and thank you very much for coming over to TET and inspiring us. Any parting words, Gosha? பொம்பளைகளுக்கு and ஆம்பளைகள் Adam ஏதாவது செய்ய போறீங்கன்னா, you know, do what you like and what you're passionate about, I guess, and do something you're really going to enjoy and take it all the way.
ஆசம், ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. அவங்க கண்ணு முன்னாடி அங்க வைரம் மாதிரி ஜொலிக்குது அவங்க கண்டுபிடிப்புகள் அங்க. அண்ட் டெஃபினட்டா நீங்க எல்லாருமே இதை எடுத்து யூடியூப்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. உலகம் பூரா அந்த நியூஸ் போகணும். தமிழ் பிள்ளைகள் இந்த அளவுக்கு சயின்ஸ் ஃபீல்டில் புகுந்து விளையாடுறாங்க. பேரும் புகழும் பயணம் நம்மளுடைய கம்யூனிட்டிக்கு அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட் ஆஃப் யூ கைஸ், தி சிவராஜா ஃபேமிலி. Hats off to you, Gosha, Keith, and Krish. Thank you. Thanks for coming to TET. Thank you. Thank you.